I was telling him if sometimes if it's like a short story, then it's okay. But, but when they give these definitions where sometimes one line is one word, it's like German. and it's just unbelievable. I was thinking if we have some German that is studying, because they have this compounding. Yes, they have this long word. Sanskrit and Pali both have big compound. එහෙනම් අපි පටන් ගමු පන්තිය. මහා සංඝරත්නයේ ආශ්‍රය හැම දිනකටම තේරුවන් සරණයි. ඔව් වීඩියෝ දැම්මා. දැම්මනේ චන්ද්‍රිකාව? අපි කතා කරමින් හිටියේ අර සප්ත අපරිහානීය ධර්ම පිළිබඳව. එතකොට So this is the made the triple gem protect us, and with the permission of Venerable Sanghas. We will start again. Yesterday, while talking about the Maha parinibbana Sutta, we so far managed to get to these 7 things that lead to non-decline. ඒකේ මේ එක වජ්ජි ධර්මයක් තමයි වජ්ජි අපඤ්ඤත්තන පඤ්ඤාපෙන්ති පඤ්ඤත්තන සමුච්චින්දති යතා පඤ්ඤත්තේ පෝරාණේ වජ්ජි ධම්මේ සමාදාය වත්තන්ති. ඒ කියන්නේ වජ්ජීන් නොපනූ දේවල් පනවන්නේ, පන වෙලා තියෙන දේවල් සිඳින්නේ, යමක් පනවල ඇද්ද ඒ අනුව කටයුතු කරනවා. මෙතන පෝරාණේ වජ්ජි ධම්මේ කියලා වචනයක් තියෙනවා. ආන්න ඒක ගැන තමයි දැන් මේ අටුවාව පැහැදිලි කරන්නේ. So yesterday we were going through the commentaries explaining those things, and this is the second, no? This is Second. no, it is yes. So this is the second of the principles of non-decline, which basically says unestablished rules don't establish, like basically don't start up new things and don't cancel the old things, and do the things according to the already standing ones. So this last bit has this old standing ones, as I translated, this called Purana Dhamma. Purana Vajji Dhamma, like the thing where the Dhamma can mean also like laws in a way. Yes, laws. Vajjians laws. So these the Vajjians laws that are Purana or like ancient or tradition. ඒ නීතියට අනුව දැන් හොරෙක් ගෙනාපු හොරෙක් අල්ලන් ආපුවම කරන්න ඕන විදිහ කියලා තියෙනවා. So according to those rules, there is a way how to treat, let's say, a thief or a robber. There is a particular way how to treat a robber. ඇමතිවරු ඉන්නවා විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් අය. ඒගොල්ලන්ට එයාව බාර දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට බාර දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කරුණු විමසලා ප්‍රශ්න කරලා බලලා හොරෙක් නෙමෙයි නම් නිදහස් කරලා යනවා. හොරෙක් නම් විනිශ්චයකාරයන්ට බාර දෙනවා. So if a thief is apprehended, he is given to this law investigation people, and they investigate if the thief is a real thief, and if they find he's not, then he's freed. But if he's found guilty, then he is given to the people that are in charge of punishment. Not punishment actually. What is judges, kind of judges. Okay. Hand over to judges. Okay. ඊට පස්සේ විනිශ්චයකාරයෝ They decided the punishment. not yet. Not yet. That's the පෝරාණ වජ්ජි ධම්ම. Okay. ඊට පස්සේ විනිශ්චයකාරයෝ හොරෙක් කියලා හොරෙක් නෙමෙයි කියලා හැඟුණොත් නිදහස් කරලා යවනවා. හොරෙක් කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ දෙනවා විනය බාරකරුවන්ට. So these judges, if they find him not guilty, he's released. If they think he's guilty, he's given to like keepers of the law. ඊට පස්සේ විනය බාරකරුවෝ එයාව ප්‍රශ්න කරලා හොයලා බලනවා. ඒගොල්ලන්ට හැඟුණොත් එයා හොරෙක් නෙවෙයි කියලා එයාව නිදහස් කරනවා. හොරෙක් කියලා හැඟුණොත් එහෙම එයාව අර කුල 8ට බාර දෙනවා. ප්‍රධාන වජ්ජි පවුල් 8ක් තිබුණා. අන්න ඒගොල්ලන්ට බාර දෙනවා. So if
if these keepers of the law find him not guilty, he is released. But if still they think he is guilty, they give him to these 8 ruling families. ඊට පස්සේ මේ ඒ පවුල් වල අයත් ඒ මණ්ඩලයක් ඒක. ඒ මණ්ඩලයත් පරීක්ෂා කරලා බලනකොට හොරෙක් නෙවෙයි කියලා හිතුනොත් නිදහස් කරලා යනවා. හොරෙක් නම් බාර දෙනවා සේනාපතිට. So they have something like council room or something like that, where these 8 come, the 8 representatives of these 8 families come. If they find him not guilty, he's released. If he's still found or thought of as guilty, he is given to the army or like general. ඊට පස්සේ සේනාපතියා එයාව යුව රජුරවන්ට දෙනවා. යුව රජුරෝ රජතුමාට දෙනවා. Your king? Second king. Okay. So if he is guilty, so always when they think it's not guilty, he's released. Yes. So from the these 8 council members, he's sent to the chief of the army. From the chief of the army to the what is apparent Crown prince. Crown prince. crown prince, and from the crown prince to the king. ඔව්. ඊට පස්සේ රජුරු ආයි විමසලා බලනවා කොහොමද තත්ත්වය කියලා. So then the crown prince is again investigating whether the Not the crown prince. Crown prince hand over to the king. sorry. King investigates whether he is guilty or not. එතකොට රජුරවන්ට හැඟුණොත් මෙයා හොඳ එක්කෙනෙක් කියලා රජුරව නිදහස් කරනවා. So if the king feels he is okay, again he's released. හැබැයි රජුරවන්ට හිතුණොත් මෙයා හොරෙක් කියලා එතකොට රජුරෝ පොත කියවනවා. ඒ වජ්ජින්ගේ පොතක් තියෙනවා මේ වරද කළොත් මේ දඬුවම. මේ වරද කළොත් මේ දඬුවම. ඔහොම කියලා පොතක්. Then they have a code of law which specifies for punishments for like crimes. So checking his crime against this law book, he's given the proper punishment. ඔව්. එතකොට දැන් අන්න එහෙම තමයි ඒක තමයි වජ්ජින්ගේ පුරාණ ධම්ම කියලා කිව්වේ. So that is what is called the ancient Vajjian's laws. So that's the way how to treat the criminals. දැන් අන්න එහෙම කටයුතු කරන හින්දා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරන්නේ. ඊට පස්සේ So if it's done like that, people don't rebel. ඒ මොකද රජවරු ඒගොල්ලන්ගේ පෞරාණිකව පැවතගෙන එන ධර්මයට අනුව වැඩ කරනවා කියලා නීතිගරුකයි රජවරු කියලා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. Because they are satisfied that the king and the government, everything is following the lawful ways of treating things. මිනිස්සු කියනවා රජවරුන්ගේ කිසි වරදක් නැහැ. වරදක් තියෙනවා නම් ප්‍රමාදයක් තියෙනවා නම් ඒ අපේ අතේමයි තියෙන්නේ. So then people say the king's is not faulty and negligent. If there is any fault, it is with us. එතකොට අන්න එහෙම රටේ කටයුතු සිද්ධ වෙන හින්දා වජ්ජීන්ගේ පරිහානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළේ වජ්ජීන් මේ ධර්ම තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පිරිහෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙනවා කියලා මේ ඒ දියුණු වෙන විදිය. So again, this is why the Vajjians, as long as they follow this, they are not going to decline and they are going to prosper. ඊගාව මේ ඒ සප්ත පරිහානී ධර්ම අතර එක තමයි වජ්ජී ඒතේ වජ්ජීනම් වජ්ජි මහල්ලක තේ සක්කරොන්ති ගරුකරොන්ති මානෙන්ති පූජෙන්ති තේසංච සෝතබ්බම් මඤ්ඤන්ති इति. ඊගා එක තමයි වජ්ජීන් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරනවා. So the next principle or thing is treating the elders or like seniors in those like 5 ways. සක්කරොන්ති ගරුකරොන්ති මානෙන්ති පූජෙන්ති තේසංච සෝතබ්බම් So like 5 ways of treating those elders, which were kind of like honor, respect, revere. You have your thoughts. And the last one was Venerate. venerate, and the last one was like listen carefully or treat with attention. සෝතබ්බම් මඤ්ඤති නෝ සෝතබ්බම් මඤ්ඤති කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි කියලා හිතනවා ඒගොල්ලෝ. වැඩිහිටියන්ට ඇහුම්කන් දීම කළ යුතු දෙයක්.
කියලා So, හිතනවා. so it's like they consider listening to the elders as a must, as an obligation. එතකොට මේ එතන ඒ විස්තර තියෙනවා සක්කරොන්ති කියන වචනේ. ඔහු යම්කිසි සත්කාරයක් කරන්න හොඳ දෙයක්ම කරා. එහෙම නැත්නම් මේ ඔව් වැඩිහිටියන්ට සත්කාර කරනවා. ගරු කරොන්ති කියන්නේ ගරු බවක් පෙරටු කොටගෙනම කරා. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියොත් එක්ක වැඩ කරනකොට ගෞරවය පෙරටු කරගෙන ගෞරවයෙන්ම වැඩ කරනවා. Is it in Sinhala, if you say satkar karanawa, can it be negative or not? It is what is positive. Satkar karana. No, because in English you can treat somebody in a bad way. No. Here always positive. Sakkara means Yeah, but positive. that's why I saw the Pali said Sundara. So I saw the Pali was like saying you should treat in a nice way. Nice way. Nice. So anyway, the first thing is show, but that is the Treat them problem. nicely. Hospitality. No, but it's not. Yeah, this is how You like for proper way flowers. of conduct. The best way to is like proper way of conduct towards senior or like more important people, and it says you should do it in a very proper, nice way. Actually, the word sakkar has its own meaning. Sakkara means you treat nicely. I translate hospitality. Uh-huh. You provide, wash their feet, put on a flower garland, tilak, all the kind of things. Yeah, but if you these things that you think are hospitality in the West, nobody thinks of them as That is hospitality. different, So, so what can we do? so that's why it's better to say proper way of treating. Proper way of treating, not treating nicely. Something like that. Yeah, Be hospitable. Let's just put it that way. Be hospitable. be hospitable is better than hospitality. Be hospitable. ඊගාට ගරු කරොන්ති. ගරු කියන මේ වචනයෙන් ගරු කියන්නේ බරයි කියන එක. Yeah, සැහැල්ලුවෙන් ගන්න නෑ වැඩිහිටියන්. Do you have vashits like vaha, weight in Wait. in Czech there is one word which means like respect, and it means like the person has lot of weight. So this way is like not he's not like light person or light in an unimportant thing. It's a very like serious. He has this important thing. එතකොට මානෙන්ති කියන වචනේ තියෙන මැනීමෙන් ප්‍රිය කරත් කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඊයේත් අපි කිව්ව ලොකුවට මැන ගන්නවා. Yeah. So the next වැඩිහිටියව one. ලොකුවට මනිනවා. තමන් පොඩියට මැන ගන්නවා සමහරවිට. But priya means like dear. You said it yesterday. Like you treat them as somebody very dear to you in a big way. ඔව් එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන සිංහලෙන් කියලා තියෙන මැනීමෙන් ප්‍රිය කෙරෙත් කියලා. Yes, that I remember the Pali. That means like manas. By the mind you make them dear or dear for you, something like ඊට පස්සේ පූජෙන්ති කියන එකේ පූජනීය වශයෙන් that. That සැලකනවා. is the most difficult puja. දැන් පූජා කියලා කියනකොට දාන ගැන කියනකොට ඔක ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දානය පූජා බුද්ධියෙන් දෙන දානය, අනුග්‍රහ බුද්ධියෙන් දෙන දානය කියලා දෙකක් තියෙනවා. අනුග්‍රහ බුද්ධියෙන් දෙන දානය කියන්නේ එයාට ප්‍රයෝජනයක් වෙන දෙයක් දෙනවා. එයාට කන්න බොන්න එයාට අවශ්‍යයි ඒක. පූජා බුද්ධියෙන් දෙනවා කියන්නේ පූජාවක් වශයෙන්. එයාට අවශ්‍ය නැහැ, එයා කන්නෙත් නැහැ, බොන්නෙත් නැහැ. පූජා කරනවා කියලා ගරු කිරීමක් වශයෙන් එහෙම දෙනවා. දැන් බුදුරජාණන්සේට මල් අපි පූජා කරන්නේ බුදුරජාණන්සේට මල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් නැහැනේ. ඒ වුණාට ඒ අපි පූජා බුද්ධියෙන් තමයි ඒක දෙන්නේ. ඒ වගේ දැන් හාමුදුරුවෝ තමට ගොඩාක් පිරිකර දෙනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඒ එහෙම කරන්නේ පූජා බුද්ධිය නිසා. ඒ පූජා බුද්ධිය ඇතුලේ තියෙනවා කර්මඵල විශ්වාසයක්. එහෙම ලොකු පූජාවක් කරනවා ලොකු විපාකයක් අපිට ලැබෙනවා කියන බුද්ධියක් තියෙනවා. අන්න ඒක හින්දා පූජා බුද්ධියෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට. ඒක එයාට අවශ්‍යත් නැහැ, එයා පරිභෝග කරන්නෙත් නැහැ. මේ ඒ වුණාට අපි එයාට දෙනවා ඒක. ඒ මොකද එහෙම කරන්නේ අපි තුල තියෙන පූජා බුද්ධිය නිසා. පූජා කළාම ඒකට අදාළ ලොකු විපාකයක් අපිට ලැබෙනවා කියන දැනුම අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ වගේ පූජා කරනවා කියන්නේ අන්නේ වගේ වැඩිහිටියන්ට පූජා කරනවා. Oh, this is too difficult.
Notice what this doesn't work. puja is Respectable, Respect, venerable, very venerate, but in one aspect of that means like worthy of offering. Actually, Yes. in some places they translate it as just worthy, like worthiness. So, but the one aspect is worthy of offering. So, Dhammarakkhita was explaining that you can have this idea or understanding of worthiness of something. So, like let's say when you offer a flower to the Buddha statue, the Buddha is not going to have any usage of that, but you have this understanding of worthiness there, and you do it for that reason. So something similar is applicable here. So you kind of consider the senior elders or seniors as worthy people and treat them showing the worthiness. Now when අපි දැන් දෙමව්පියෝ ගැන කියද්දි කෙලිම බුදුරජාණන් දේශනා කරන ආහුනෙය්‍යාච පුත්තානං කියලා. dakineyo. ආහුනෙය්‍ය කියලා කියන්නේ පූජා ලබන්න සුදුසුයි අම්මලා තාත්තලා. ආහුනෙය්‍ය පාහුනෙය්‍ය දකිනෙය්‍ය කියන ඒවෙන් අදහස් කරන්නේ පූජා සත්කාර ලබන්න සුදුසුයි දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ. ඒ වගේම එතන දැන් බෞද්ධ වශයෙන් අපිට තියෙනවා කර්මඵල විශ්වාසයකුත්. ඒ ඇත්තන්ට පූජා සත්කාර කළා ඒව අපිට විපාක දෙනවා සංසාරේදී කියලා. අන්න ඒ ඔක්කොම හැඟීම් වලින් වැඩිහිටියන් සලකන එක තමයි පූජා කටයුතුයි කියලා. එහෙම තමයි පූජා කරනවා කියලා මෙතනින් අදහස් කරේ වැඩිහිටියන්ට. So now there is another word ahuneya, which means like it's something worthy of gifts, which is used with especially parents. But anyway, it is like worthiness of gifts and respects, and these things is intended here as the number 4. ඊට පස්සේ අන්තිම එක සෝතබ්බම් මඤ්ඤන්ති. ඒ ගැන තියෙනවා දවසට දෙවරක් තුන්වරක් උපස්ථානයට ගොස් ඔවුන්ට කෙසේ ඇසිය යුතුද විශ්වාස කළ යුතුද කියා දැනගති. විශ්වාස Yes, so this again we can almost use the worthy thing also. It's like using the whatever they say is worthy or of listening, or you should listen to that. So or you consider it as something that one should listen to. So it says when they go these 2 or 3 times a day for these meetings, when they listen to what the elders are saying, they should have this saddha, the faith or belief attitude about what they are going to listen to. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩිහිටියෝ කියන දේවල් ඇසිය යුතුයි. ඒ වැඩිහිටියන්ට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. ආයෙම කියමු සිංහලෙන් හොඳ විදියට. වැඩිහිටියන්ට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. වැඩිහිටියන්ගේ වචන විශ්වාස කළ යුතුයි කියලා හිතනවා. So you should listen to what they say, and the other point is it's like it should be trustworthy for you because it is coming from the elders. දැන් එහෙම මේ වැඩිහිටි රජවරු හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් අහන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වචන විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මේ සෙල්ලම් කරමින් වාසය ඒ වැඩිහිටියන්ව හම්බ වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරමින් විනෝදෙන් ඉන්නවා නම් එතකොට අර වැඩිහිටි රජවරු කළ යුත්තේ මේකයි නොකළ යුත්තේ මේකයි කියලා මේගොල්ලන්ට අලුත් පරම්පරාවට උගන්වන්නේ කියලා දෙන්නේ. So now if they don't do this, so they don't attend the meetings and they don't listen to these elders or hear these things, I think that was like something like government, like the politics, something politics. Like here because they didn't have one king, the Vajjayans, but they had like ruling body. So if you don't listen carefully to the ruling body, you listen like kids when they are like
they are forced by somebody to listen, but they are not really listening, and they are thinking about playing and games. And so then, because you are treating it that way, not as something you should really listen to and not as something trustworthy, what happens, the things that should be done and things that shouldn't be done, these things are not passed on to the next generations because you don't care what is being told. So then you stop transmitting properly what is proper and what is not proper. දැන් එහෙම ඒවා වැඩිහිටියන්ගෙන් අහගන්න නැති හින්දා යුද්ධයක් ආපු වෙලාවට කොයි වෙලාවද යුද්ධය ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන කොයි වෙලාවද නවත්තන්න ඕන ආන්නේ වගේ දේවල් දැනගන්න විදියක් නැති වෙනවා. So if it's like that, if you consider the occasion of war, you don't know where to go and engage, where to continue engaging and where to stop engaging, and these things you don't know because you are not really paying attention, and you did not, and if it's not transmitted, you don't know these things about war. Waging war. අන්නේ ඒ නිසාත් මේ දැන් වජ්ජීන් ඒ විදිහට වැඩ කරන හින්දාත් ඒගොල්ලන්ගේ අර අවවාද පිළිපදින ඒ සම්ප්‍රදාය අකණ්ඩව පවතිනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුවක්ම සිද්ධ වෙනවා පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. Now because so far at the time of the sutta, still this tradition was going on with the Vajjis. So they had this like know-how, skill how to wage wars and do things in an unbroken lineage, which kind of gathered all this necessary information about when to go, when to not go, and all these things. So again, because of that, it is not, one cannot expect the Vajjins to decline, one can expect them to prosper. Does this ancient commentary state whether the law book was written down or remembered? Written down. So there was a law book like sentencing guidelines and all those kind of things. Yes. Now it is said. Pali, what's it? Pali, it is said. Pottakam vachapeti. So pottakam would be written Yes. down. Paveni pottakam vachapeti. Tatta yena idang nama katang tassa ayang nama dando likitam. Yes. Okay. Law book. Yes. එතකොට දැන් වජ්ජීන් ගාව අවුරුදු 2500කට කලින් ලියපු නීති පොත් තිබිලා තියෙනවා. So from this, as the question pointed out, kind of really we see that according to our sources, the Vajjins had a law book, a really book, not just like memorized thing, but they had law book, real law book as a reference. ඊගාව එක තමයි මේ කුලයිත්‍යෝ. So the next, so that is, this was the number 3 principle. So the number 4 principle is they should not go outside and like forcibly take the girls and ladies from others, basically. එතකොට දැන් මේ එහෙම ගැහණු ළමයින්ව බලහත්කාරයෙන් තමන්ගේ වශයට තමන් යටතට තමන් විවාහ කර ගැනීමට ගන්නේ නෑ මේ වජ්ජි රජවරු. එහෙම කරනවා නම් බැරි වෙලා එහෙම කරොත් එහෙම වෙන්නේ ඒ දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මේ වජ්ජි රජවරුන් එක්ක තරහ වෙනවා. අපි මේ දරුවන්ව බොහොම ආදරෙන් පොඩි කාලේ ඉඳන් හදාගත්ත අය ඒගොල්ලෝ අපේ දරුවන්ව බලෙන් පැහැරගෙන ගියා. අපේ ගෑනු ළමයින්ව ආදී වශයෙන් පැහැරගෙන ගියා කියලා රජුරුවත් එක තරහ වෙලා ඒගොල්ලෝ නගරෙන් යනවා ඈත පළාත් වලට. ඈත පළාත් වලට ගිහිල්ලා හොරුන් එක්ක එකතු වෙනවා. So again, similar thing is mentioned as yesterday. So if these ruling class Vajjins forcibly take the girls and ladies from others, then these people, their families, like mothers, fathers, and family, they get upset. Like these rulers, they are taking our daughter, which was brought up with soil and so on. So these people get upset and leave the town and go to the outlying regions, and they get together with these unsavory types that might disturb things. එතකොට එහෙම වුණාම Bandits, maybe we can call them bandits. Bandits, Bandit is a good word for it. මේ
එහෙම වුණාම මේ ඒ ප්‍රදේශ වලින් ආදායම එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රදේශෙන් රාජ භාණ්ඩාගාරයට ආදායම එන්නේ නැහැ. So then, not only they leave from the main city, but what they establish in the outlying regions, and from those regions, then the government won't get any taxes. So. එහෙම නොවුනහම මිනිස්සු නගරයේම ඉඳගෙන රට දියුණු කිරීමේ කටයුතු වලට උදව් කරනවා. එතකොට රාජ භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි එනවා. So whereas if this is kept, then the people in the cities, they are happy about the situation, and the taxes are being gathered properly, and the state treasury is increasing nicely. ඊට පස්සේ ඊගා කාරණා තමයි මේ අර වජ්ජි චෛත්‍යයන්ට. So this is number 5, I think, no? Yes. 5. So I think number 5 is about these shrines. So it said you should do the respect and give gifts for the Vajjian shrines that are there. එතකොට Or the Vajjians, if they keep doing that, that is another principle. දැන් මේ වජ්ජි චේතියානි කියන වචනේ තේරෙනවා වජ්ජ රජවරුන්ගේ රටේ මනරම් සිතියම් කරන ලද චේතියන නම ලබන ලද යක්ෂයන්ට පුදන තැන්. ලස්සනට සිතුවම් ඇඳපු ලස්සනට හරිගස්සපු මේ යක්ෂයන් වෙනුවෙන් පුද පූජා පවත්වන්න යක්ෂයන්ට කැප කරපු තැන් තමයි චේතිය වජ්ජි චේතිය කියලා කියන්නේ. So these shrines were really shrines, so they were nice places, shrines to the yakhas. That's we can say like something like Bummadeva kind of thing. Yes, can be. Yes. On the level of this lowest kind of divine realm. ඒවා ලස්සනට සිතුවම් ඇඳලා ලස්සනට හදපු ගොඩනැගිලි. මේ චිත්ත කියන වචනේ තියෙනවා විචිත්‍ර කියන අදහස. දැන් හිත කියලා අපි කියන්නේ හිත ඉතාම විචිත්‍රයි කියන අර්ථයෙන් හිතට හිත කියලා කියනවා. අනේ ඉතාම විචිත්‍රව සිතුවම් අඳින ලද තැන් තමයි චේතිය කියලා කියන්නේ. Oh, yeah. So this is the play like puns in old Sinhala and Pali, because but it's not possible in English, because the word mind is very close to the word which means like niceness and especially I think vividity. Vividity, like vividity, like vividity is good. But so in English, if you say mind, no, there is nothing. Many like something like mind and manifold. If you like this, they try to use very similar root base, which sounds similar. So. දැන් පාලියෙන් තියෙන චිත්ති කතට්ඨේන චේතියානීති. විචිත්‍ර බව නිසා තමයි ඒකට චේතිය කියලා කියන්නේ. So and this word chaitya is derived from this root of this like vividity or something like that, according to this definition. So but in English they use this similar word for counting or reckon, like consider. So the chaitya is like something that should be considered, or like something like that. දැන් මේ වජ්ජීන් ඒවට කරන පූජා සත්කාර සම්ප්‍රදායෙන් කරගෙන ඒවා කඩ කරන්නේ නැතුව කරනවා නගරේ ඇතුලේ තියෙන ඒවායි නගරේ පිට තියෙන ඒවටයි. So they used to have these shrines both inside the city and as well as outside, and they in an unbroken lineage they were doing these like daily offerings and looking after these shrines as a kind of unbroken lineage from the ancient times. දැන් ඔය නගරේ කියලා කිව්වම මට මතක් වුණා ඊයේ මම කිව්වේ විශාල මහනුවර විශාල කරගත්තේ යොදුන් 3ක් ඉස්සෙල්ලාම වට කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආ යොදුන් 3ක් ඊට පස්සේ ආ යොදුන් 3ක් කොහොමද මම කිව්වේ ඒ වුණාට එහෙම නෙමෙයි ඒක වැරදි. ඉස්සෙල්ලාම යොදුන් 3ක් වට කරගත්තා ඊට පස්සේ තව යොදුනක් ඒකට පිටින් වට කරගත්තා. ඒකටත් පිටින් තව යොදුනක් වට කරගත්තා. එහෙම තුන් සැරයක් විශාල කරපු හින්දා තමයි විශාලා මහනුවර කියන්නේ.
There is a correction for why the Vaisali was called Vaisali or largeness. Dhammarakita said they state in within 3 yojanas, and then because that was not enough space, they increased that by 3 and then again by 3. So that the correction is the first they stay within the 3 yojanas, but because that was not enough, they increased it by 1 and then again by 1. So altogether it was like 5 yojanas, or maybe actually only 3.5 yojanas or something like that. ඊට පස්සේ තව එතෙන්දි කාරණාවක් මේ දැන් අර වෙන පොත්වල තියෙනවා මේ ඒ අර වජ්ජීන් මුල්ම ජෝඩුවට දරුවෝ 32 දෙනෙක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ 16 වතාවක් ඒ කුමාරි දරුවෝ බිහි කළා. එතකොට දුවයි පුතයි ගානේ බිහි කළේ. දුවයි පුතයි ගානේ 16 වතාවක් බිහි කළා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලගේ පළවෙනිම ඒ පරම්පරාවෙම විශාල පිරිසක් හැදුණා. දරුවෝ 32ක් හැදුණා. So this is extra information to yesterday's thing. So as was mentioned, the first couple, they were this boy and girl that were originally son and daughter of the king of Benares, that were saved by this ascetic and then the people in the village. And so they were married together, and they had 32 16 times 16 twins, and the twins were boys and girls, and so those got married again, and then from that it started. ඒක අපේ මේ සිංහලුන්ටත් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. There is a connection to the Sinhalese from that. දැන් සිංහලුන් බිහි වුණෙත් එහෙම තමයි. දැන් අර සිංහබාහුයි සිංහසීවලීනේ විවාහ වුණේ. සිංහබාහුයි සිංහසීලයි සහෝදරයයි සහෝදරියයි. ඒ දෙන්නටත් ලැබුණා ළමයි 32 දෙනෙක්. 16 වතාවක් සිංහසීවලී දරුවන් බිහි කළා. So something like that happened to the ancient king lineage of the Sinhalese, where they were brother and sister that were married, and they had also 16 twins. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිමල්ම එක්කෙනා තමයි ලංකාවට විජය. So the eldest son was the naughty Vijay that came to Sri Lanka. එයාගේ ඊගා මල්ලිගේ පුතා තමයි දෙවෙනි සැරේට ලංකාවට ඇවිල්ලා විජයට පස්සේ ලංකාවේ රජ වුණා. Malli කියන්න දෙවෙනි පුතා. දෙවෙනි එක. So the second eldest son, that he was like younger brother, but second eldest son's son, no? Oh. Was the next king, because Vijaya did not have recognized proper children that could rule, so it was his nephew that was the king after him, and it was the brother, his younger brothers, but the eldest of the younger brothers' son that became the second king of Sri Lanka, Sinhalese king of Sri Lanka. එයා තමයි ශාක්‍ය වංශයේ කුමාරියක විවාහ කරගත්තේ. And he was married off with this Baddakachana, and she was coming from the Sakyan clan. එතකොට මේ ඔය විදියට ඒ දේවාල වලට හොඳට සලකන හින්දා ලිච්ඡවීන් ඒවා පිරිහැර නැතුව ඒ දෙවිවරු ලිච්ඡවීන් ආරක්ෂා කරනවා. So again, because these divinities were their shrines were being looked after, and the offerings and things were going on unbrokenly. So these divine beings that used to be there in connection with those shrines were protecting the kingdom, the country. The kings. I think country and kings both. Can I ask you one thing? Yes, If no when you say kingdom, say instead of that Rata, because if I hear Raja, sometimes I remember it as Raja and not as. It's to help me. If it says kingdom, if you can say Ratak, because then it's easier to remember for me. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ දැන් ඒ විදිහට සලකනකොට ඒ හොඳින් සලකන අයව රජ දෙවිවරු හොඳින් ආරක්ෂා කරනවා කියන.
ලිච්ඡවී රජවරු ඒගොල්ලන්ගේ දේවාල වලට හොඳට සලකනවා. ඒකින්ද ඒ ලිච්ඡවී රජවරුන් ඒ දෙවිවරු ආරක්ෂා කරනවා. එහෙම කියනවා. So because the kings, like the royalty of of the Vajjins, were treating those shrines properly, then the divine beings were protecting those kings or the royalty. ඒකම මේ ලෙඩ රෝග ආදියෙන් පවා මෙතන තියෙනවා කාස ශීර්ෂ රෝග ආදිය ඒවයින් පවා ආරක්ෂා කරනවා. So they keep these diseases outside. ඔව්. දැන් රතන සුත්තක් වෙන්නේ කොහොමද? එතන මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ අකුසල දෙවියන්ට මේ කරන්න බැරි තරම් අකුසලයක් වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැති ඒකයි. So I asked why was there the triple fear in Vaisali and the Ratana Sutta. So the Markitam says because probably they failed to, or they did something wrong against those divine beings. නෑ එහෙම නෙවෙයි. No, no. ඒගොල්ලන්ගේ අකුසල කර්මයක්. Like something unwholesome. මොකද දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාම මිනිස්සු කිව්වා මේ ඕගොල්ලන්ගේ රජුරුවරුන්ට කිව්වා ඕගොල්ලෝ හරියට වැඩ කරලා නැහැ. ඒකයි මේ රටේ මේ දුර්භික්ෂ අමනුෂ්‍ය රෝග බය ආවේ කියලා. ඒ රජුරුවෝ කිව්වා අපි මේ ඔක්කොම කළා තියෙනවා. කරන් තියෙනවා. අපේ අතේ වරදක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි එහෙනම් ඉතින් මේක අපි නොදන්න මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව ගෙන්න ගමු මේකට උත්තරයක් වශයෙන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම්ම ගත්තා ඊට පස්සේ. So the people, this was actually like point here when the people things are done in a proper way, people are happy and everything goes smoothly, but anyway there was the famine and sickness and inhuman beings. So people thought that the royalty, the ruling group must have done something wrong, otherwise we don't get this problem. But the ruling group said no, we were sticking to all the traditions properly, so they said so there must have been something we could not recognize that was a problem, so that's why they came to ask the Buddha to help. දැන් මේ වගේ සිද්ධ වෙනවා සැරින් සැරේ ලංකාවෙත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ බැමිණිතියාසාය කියලා එකක් ඇති වුණානේ. ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුවරු ගිහිල්ලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාට කිව්වා අපිට උදව් කරන්න කියලා. සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා කිව්වා මට උදව් කරන්න විදියක් නැහැ මේක සිංහලුන්ගේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අකුසල කර්මයක්. මම ඔබ වහන්සේලාට ඕනනම් උදව් කරන්නම් කිව්වා. ඔක්කොම හාමුදුරුවන්ට ඉන්දියාවට යන්න තට්ටු 3ක පහුරක් මවලා දුන්නා. ඒ වගේ අකුසල කර්ම මුළු රටටම මිනිස්සුන්ට බලපානවා. So there was this famine in Sri Lanka and the monks went to the Sakka and asked him to help, and he said I cannot do anything because there is a whole country unwholesomeness that was done and I cannot do anything about that. I can help the monks, so I can help you to move to India and get a 3-story palace or kind of not palace, pahura, raft. 3-story raft to cross the ocean. So raft to cross the ocean like for you. එතකොට ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉඳලා දුර්භික්ෂ කාලේ වරුණා ආපහු ලංකාවට ආවා. So they went to India and after the famine was finished they came back to Sri Lanka. දැන් මම අහලා තියෙනවා මේ මම හොඳටම විශ්වාසෙ නෙවෙයි ලංකාවෙන් ගිය හාමුදුරුවෝ ඖරංගාබාද් වල තමයි හිටියේ කියලා. So the Markitamru heard, but he does not know how exactly how trustworthy that information is. And what is Aura? Aurangabad is one of the city in India, So close to Ajanta and Ellora. So they were supposed to have been staying there, but it's not. 2,000 kilometers from here, more than that. Yes, it's I think in South country would be easy. Damila country, like where Dhammapal Venerable came from, places like that would be easier. But we don't know. This is the report or the record I have read somewhere. We don't know exact reason for certain incidents. දැන් එතකොට ඔන්නෝම දැන් ඊට පස්සේ දෙවිවරු මේකේ තියෙනවා රක්කාවරණ ගුත්තින් කියලා වචනයක්. ඒ දැන් දෙවිවරුන්ට හොඳට පූජා සත්කාර කළාම ඒගොල්ලෝ මේ වජ්ජීන්ව මේ ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ඒකේ තියෙන වචනයක් තමයි රක්කාවරණ ගුත්තින්. රක්කාවරණ ගුත්තින් සුසංවිහිතා කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ.
නෑ ඒ ඊගාව කාරණා මේ රක්කානුගතිය අර මේ දෙවිවරුන්ට හොඳට සැලකුවාම යුද්ධවලදීත් දෙවියෝ උදව් කරනවලු. So it seems even during the time of war, the divine beings were helping them. කොහොමද උදව් කරන්නේ? එකක් තමයි මේ එක තැනක් මට මතකයි තිබුණා මේ යුද හමුදාව ලොකු කරලා මවලා පෙන්නනවලු සතුරන්ට. So the way how it's explained is they do this kind of feat where the enemies see the Vajjian army as much bigger and more terrifying than it really is, and because of that the enemies they like don't feel like fighting or start running away and so on. හරි අන්නේ විදිහට මේ ඊගාව දැන් අපි ඊගාව එකට යන්න. This is the last one. Yes. I mixed up the numbering, so the this is about the arahats, no? Arahats. So the last one is about the, so we had like they meet often, they don't abolish new ones. Oh, anyway, so the last one is about like organizing it in such a way that the arahats that are already there are living in comfort and feel like new and feel like coming and staying there, and in the future it will like attract the arahats to go and stay there, something like that. Okay, it's easier if I just read it. දැන් මේක මාත් මේ සිංහලෙනුත් කියන්නම්. Proper provision is made for the safety of arahats, so that such arahats may come in future to live there, and those already there may dwell in comfort. දැන් ඒ ගැන අටුවා පැහැදිලි කරනවා කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. So then the commentary starts explaining how you achieve, what are the things that you do or something like that. ඒගොල්ලෝ දැන් විහාරයේ ගාව තියෙන ගස් කපන්න හැලු. වැද්දොත් ඒ හාමුදුරුවරුන්ට වරදක් කරන්න හැලු කැලෑවල. ගස් කපන්නේ නැහැ. So what they do in the viharam hekiyanat monastery. Monastery ගාව තියෙන ගස් කැලෑවල තියෙන ගස් කපන්නේ. Vihara means dwelling of monks or monasteries. They don't cut the trees around them, and wild people living in the forests, they also living in the area of the Vajjans also do, that means also like indigenous hunter people, they don't cause troubles to the monks. Also don't catch fish in ponds. That means ponds that are in the monasteries or nearby the monastery. ඊට පස්සේ ඒක තමයි අර රක්ඛාවරණ ගුත්තින් කියලා කියන්නේ. රහතුන් වහන්සේලාට ආරක්ෂාව සපයනවා කියලා කිව්වේ ඒක. So that is what is meant for the kind of protection of staying arahats and kind of making it nice place for the other arahats to come in the future is meant by that. ඊගාට තියෙනවා නොපැමිණි රහතුන් වහන්සේලා ගෙන්න ගන්නයි. ඉන්න රහතුන් වහන්සේලා සුවසේ වාසය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ විධිවිධාන correction. So that is what is meant, make the proper provisions. So now it is explaining about the already staying arahats and yet to come arahats. දැන් එහෙම රහතුන් වහන්සේලා එන එක ගැන කැමති නැත්නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලා. So now the idea behind that is if you don't care about the arahats coming or staying, that means you don't have faith in the arahats. ඊට පස්සේ මේ ඒ රහතුන් වහන්සේලා ආපුවම පෙර ගමන් යන්නේ නැත්නම් පිළිසඳර කතා කරන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැත්නම් බණ අහන්නේ නැත්නම් දන් දෙන්නේ නැත්නම් පුණ්‍යානුමෝදනා වලට හුම්කම් දෙන්නේ නැත්නම් සුදුසු තැන් සකස් කරලා දෙන්නේ නැත්නම් වැඩ ඉන්න. එහෙම කරනකොට ඒ රජවරු ගැන නුගුණ
පැතිරෙනවා ලෝකෙ. So this is mostly about the ruling class again. ruling class. So this is mostly about the ruling class. So the people understand our kings or our rulers, they have no interest in the arahats. Can you one by one say those things? So there is a number of things explained what the ruling class are not doing as the proper treatment for the arahats, and the things that they are not doing that should be done are these. පැවිද්දන් පැමිණි කල්ලි පෙරගමන් නොකරත්. So don't go in front of the monks. Yes. පෙරගමන් කියන එකට තේරුමක් තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි එනවා කියලා ආරංචි වුණොත් අපි යනවා එයාව හම්බ වෙන ඉස්සෙල්ලම. ඒකටයි පෙරගමන් යනවා කියන්නේ. දැන් කවුරු හරි එනවා කියලා දැනගත්තාම අපි ඉස්සෙල්ලම ගිහිල්ලා එයා පිළිගන්නවා. Welcome. Okay. It's like when you see somebody coming, you should, if you just sit put and let them come, this is not proper. So you should like get up and go to welcome them. So this is the first thing. So if the arahats are coming, you come and welcome them. ඊට පස්සේ පිළිසඳර කතා නොකරත්. පිළිසඳර කතා කියන්නේ? I don't know. පිළිසඳර කතා කියන්නේ cordial talk. Yes. Cordial and amiable talk or amicable talk. So the one that is always mentioned in the Buddha. So if you don't have this friendly exchange and greeting words. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න නැත්තම්. If you don't ask the arahats. No, ප්‍රශ්න. Question. Ask question. Not. It is. If you don't ask, is it wrong? Yeah, it's wrong. If you don't ask question from arahats, it's not good. You don't know, but you don't need to say question. But ask No, what? you ask what is for my good, what leads to betterment That's in right. life. Okay, that's question. okay. No. So ask questions. Okay. ධර්මය නාසත්. ධර්මය If you අහන්නේ. don't listen to the Dhamma, දන් නොදෙත්. if you don't give gifts, පුණ්‍යානුමෝදනාවට සවන් නොදෙත්. if you don't do this rejoicing, marriage rejoicing, sharing marriage, but වාසයට සුදුසු තැන් සකස් නොකරත්. if you don't prepare suitable places to stay, එහෙම කරනකොට ඒ රජවරු ගැන නුගුණ පැතිරෙනවා. so then this is seen as fault in the qualities of the ruling class. So the ruling people should have those qualities, and if this is seen they are not doing those, people understand that they are lacking in good qualities. එතකොට ඒ රජ්‍යෝ සද්ධාව නැති කෙනෙක්, පැවිද්දන්ට සලකන්නේ නැති කෙනෙක්, පෙරගමන් කරන්නේ වාසයට සුදුසුම් පිළිවෙල කරන ඒවා මොකුත් නොකරන කෙනෙක් කියලා ඒ රජවරු ගැන මේ නුගුණ පැතිරිලා යනවා. So then this kind of bad reputation spreads about this kind of ruling person. He's a kind of faceless person that is not treating the like holy people in this way. ඊට පස්සේ ඒක අහන පැවිද්දෝ ආමුදුරවරු වික්ෂුන් හෝ කවුරු හරි පැවිද්දෝ මේ ඒ නගරයට එන්නේ නැහැ. So then also the ordained people stop going into such a place. ඒ නගරේ ගාවට ගියත් නගරේ ඇතුළට යන්නේ. Or even if they come there, they don't enter. They stay in the outside the walls. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්න අයත් මේ රජවරුන්ගේ වැඩපිළිවෙල මෙහෙමයි කියලා යන්න යනවා. මේ රජවරු හරියට සලකන්නේ නැහැ පැවිද්දන්ට කියලා ආපු අයත් ආපහු යන්න යනවා. So and the ones that are already there, they leave as soon as possible. එතකොට මේ පැවිද්දන්ට if they enter and then they learn that kings or rulers are like that, then they don't stay and leave. එතකොට මේ ඒක පැවිද්දන්ට නුසුදුසු ප්‍රදේශයක් බවට පත් වෙනවා. And that area becomes like known, or it becomes like unsuitable area for ordained people. එතකොට දේවතාවන්ගේ ආරක්ෂාව නැති වෙලා යනවා. So then also the protection of the divine beings stops. අමනුෂ්‍යෝ ඉඩ ලබා ගන්නවා. අමනුෂ්‍යෝන්ගේ බලය වැඩි වෙනවා. Then the strength of the inhuman beings increases.
එතකොට ලෙඩ රෝගත් වැඩි වෙනවා. and disease increases. අන්නේ විදිහට මේ දැන් මේ ලිච්ඡවි රජවරු එහෙම නෙමෙයිනේ හොඳට පැවිද්දන්ට සලකන හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. So because the Vajjans at that point were still following up with those things, these things were not happening to the Vajjans. එතකොට බුදුරජාණන් දැන් ඔන්න ඔය ටික තමයි සප්ත අපරිහානීය ධර්ම. දැන් අපි බලමු මතක් කරන්. පළවෙනි එක තමයි නිතර රැස් වෙනවා. So those are the 7 principles on non-decline. So first one is meeting frequently and living and frequent in a cordial way. Ne? ඔව් අපි බලමු ඒක හරියට. ඊට පස්සේ Concord. You know Concord, the place. එතකොට Meeting in Concord. නිතර රැස් වෙනවා සමගියෙන් රැස් වෙනවා නොපෙනූ දේවල් පනවන්නේ නැහැ. That's the second one, the Concord. So that's the second one is the unity. පළවෙනි එක නිතර රැස් වෙන එක. දෙවෙනි එක තමයි සමගියෙන් රැස් වෙන එක. So first one is the frequent meeting. Second one is Concord or like unity meeting. තුන්වෙනි එක තමයි Third one is about the rules. නොපනූ දේවල් පනවන්නේ. Don't abolish, don't institute new ones and abolish old ones, and whatever is happening, treat it according to the standing rules. ඊගා එක මහල්ලන්ට වැඩිහිටියන්ට ගරු කරනවා. So number 4 is treating the seniors or elders or venerables as in a proper way. ඊට පස්සේ ගෑනු අයට හොඳට සලකනවා. And not forcibly taking the wives and the girls. ඊගා එක වජ්ජි චෛත්‍යයන්ට කළ යුතු වතාවක් Number කරනවා. 6 is treating with honor and respect those shrines. And number 7 is about the arahats. So do the proper maintenance and things in order to make the staying arahats happy and kind of make the place very welcoming for the arahats in the future that are not yet there. එතකොට මේ Make it an inviting place for the arahats. දැන් මට වෙන කතාවක් මතක් වුණා. So then Dhammarakita remembered another kind of story. දැන් මේ අපි අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් හැදුවා 1983 අවුරුද්දේ විතර වගේ ලංකාවේ. So the new parliament building in Sri Lanka was finished around 1983. කෝට්ටේ. Court is this kind of Japanese style in the lake, in the middle of the lake. දැන් ඒකේ පළවෙනි කතාව කළේ JR ජනාධිපති. So those days the president was JR Jayawardena. එයා මුල්ම කතාව එකේ කරනකොට මේ සප්ත අපරිහානීය ධර්ම කිව්වා. මට මතකයි According to Dhammarakita Hamaduru, Venerable Dhammarakita Hamaduru memory, the first talk he gave mentioned these 7 principles of non-decline. ඒ වුණාට ඒවා ඉතින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති හින්දා. But probably, even though they were mentioned, they probably never were actualized. So you can see the results. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන ඊට පස්සේ මම එක්තරා කාලයක සාරන්දද කියන චෛත්‍යයේ ඉන්නේද්දි වජ්ජීන්ට මේ සප්ත අපරිහානීය ධර්ම So දේශනා now we කළා. go back to the sutta. So it's a small summary. First, the king says, I want to attack Vajjayans. Then he asks the chief minister to go to the Buddha and tell him about that and see what the Buddha's reaction is. Then this minister goes to the Buddha and Buddha tells Ananda, do you remember these 1 by 1 7 things that I told the Vajjayans, and you can expect non-decline and prosperity if they keep those. When this was concluded, the Buddha directly addressed the chief minister and said, once I was staying in Sarandada and I told the Vajjayans these 7 principles and told them if they keep to those, they are going to prosper, not decline. එහෙම කිව්වා. මෙතන මේ සාරන්දද චේතිය කියන එක ගැන අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. So then this commentary has more information on what about this Sarandada Chaitya or shrine.
ඒ බුදුරජාණන්සේ උපදින්න කලින් සාරන්දද කියන යක්ෂයෙක් වෙනුවෙන් තමයි එතන හදලා තිබුණේ. වෙන් කරලා තිබුණේ ඒ විහාරේ ඒ කියන්නේ ඒ දේවාලේ. So there was a shrine to Yakka, or this like lower divine being called Sarandada, that was erected sometime before the Bodhisattva's birth, or the Prince Siddhartha's birth. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙට විශාලාවට ගියාට පස්සේ සාරන්දද චෛත්‍යයේම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් විහාරයක් හදලා දුන්නා. So but after the Buddha's attainment of enlightenment and coming to Vaisali, they built a kind of monastery or staying place there for the Buddha. ඒ විහාරේ ඉඳගෙන තමයි මේ සප්තපරිහානීය ධර්ම ලිච්ඡවීන්ට දේශනා කළා තියෙන්නේ. So it was in that vihara, or like monastery kind of thing, that was built by the place where this shrine of this Yakka Sarandada used to be, where the Buddha taught the Vajjayans these 7 principles of non-decline. What were the other main shrines of Vaisali? Sarandada was one of them. Sarandada, Gautamaka, Sattambika. Yes. There are 2 more, right? Yes. 2. You can find it's in this Ayusankara, when Buddha relinquishing Ayusankara. He's mentioning them. Yes. Chapala Chetya, Sarandada, Gautamaka. Like that, Sattambika, yes. Sattamba, does it have something to do with mangoes? It's like Probably 7 mangoes. Yes, Sattambika were the 7 sisters. There is another one of that. The 7 sisters of King, I forget his name, his daughters who practiced that. And then nowadays we keep the Buddha Sarira there, but what in those days, what did they keep in these chaityas? Anyway, it's kind of very beautiful place. That's why it is Chaitya. They have paintings. Shrine. So they're not exactly like. No, it's not Chaitya like we have. That they were not. If you say shrine, you don't think Buddhist. You shrine, so it has like ornaments and all these kind of things. All these beautiful people were worship. Yeah. I think now this is the Sarandada Yakka's shrine. So there can be image of that particular Yakka. So maybe they can like a little bit imagine like Hindu temples. Yes, something like that. Like Hindu temple. Small, like. They were like non-Buddhist, but then they were co-opted for the Buddhists to use. Basically, they became Buddhist after a while. Because they have built monastery or kind of residence for Buddha also at the same place. එතකොට දැන් මේකේ තව මේ කාරණාවක් කියනකොට දැන් මේ වස්සකාර බ්‍රාහ්මණයා තමයි එන්නේ වස්ස මේ පණිවිඩය අරගෙන රජුරුවන්ගේ වස්සකාර ගැන මම කියවුවා දැන් අර අනිත් පොතක මේ ඔයගොල්ලෝ do you have this Pali proper names book? Yeah, I have DPP. So It's in the library also. ඒ Pali proper name එකට අනුව මේ වස්සකාර බ්‍රාහ්මණයා මහා කච්චායන මහරහතුන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතයෙන් බහිනකොට මහා කච්චායන මහරහතුන් වහන්සේ දිහා බලලා කියලා තියෙනවා වඳුරෙක් වගේ කියලා ඒ හාමුදුරුවෝ. So this is about the minister Vassakara. So it was Maha Kachana when he was going down from the Mount Vulture Peak, and when this Vassakara saw him, then he thought this one looks like this. Not thought, Like he a has monkey, said. He said like okay. He Who's said. this monkey coming down? I think Really? he said something Yes, like he that. has said Mahakachayana is a monkey or something like that. Oh, okay. So එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඕකට සමාව ගත්තේ නැත්නම් ලබනාත්මේ වඳුරෙක් වෙලාම තමයි උපදින්නේ කියලා. So then the Buddha commented on that. If he does not go and ask for forgiveness, he's going to be born as a monkey himself. ඊට පස්සේ Baboon? No, it's baboon. monkey. Yes, Wandura. monkey. Wandura. වඳුර. Yeah, but I think most people
Baboons in Africa, not in India. No, but so what is this one called? Because We have only one word. no, We hear no, the but monkey. I think most foreigners, when you say monkey, they imagine a rilau, and a rilau is not Vandura. That's the thing. We use Wandero. No, anyway, if you look at the image of a rilau and image of the monkey, if you don't color them, same image. Okay. Color is the important Color thing, is no? the difference only. Red faced and all those kind of things. Oh, anyway, ඊට පස්සේ ඔහොම කිව්වහම මේ වස්සකාර බ්‍රාහ්මණයා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වහම වඳුරෙක් වෙලා උපදිනවා කියලා එයා හිතුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් කිව්වා නම් ඒක එහෙමම වෙනවා. So then, as it was mentioned the other day, the Vassakara, after hearing this, said, no, but whatever the Buddha says, it happens, so I'm going to become a monkey. එයා සමාව ගත්තේ නැහැ හැබැයි අර. But he did not go to ask for forgiveness, he just said, no, I'm going to become a monkey. ඊට එයා කරේ වඳුරෙක් වෙලා ඉපදුනහම කන්න පළතුරු ගස් වැවුවා. So then he thought I should have like fruit trees, so when I'm a monkey I have things to eat. So then he planted these like fruit trees so that when he's a monkey he has fruit to eat. ඊට පස්සේ එයා ඇත්තටම වඳුරෙක් වෙලා ඉපදුනා වස්සකාර කියලා කතා කළාම එයා එනවා. And he was born as a monkey there, so he was actually very lucky, no? Why? No, because there He the had fruits to eat. did the Buddha said where? I think he in Veluwana or somewhere. Value So is the value. Buddha said he was going to be born in this place. This is Okay. probably. Okay. Anyway, So then not there the this monkey- place. Anyway, he was really born in Rajagaha. Yeah, no, that's right. Because like if you are born in the Amazons, you are No, not that way. the Indians kill you and eat you. So No, no. anyway, so he was born there where the fruit trees planted by him in the past life were, and if you call the name Vassakara, this monkey came. Would respond and Yeah. come. Yes, come. Yes. ඉතින් දැන් අපි ඊගාව දවසේ ඉතුරු ටික කරමු දැන් කාලේ ගත වෙච්ච හින්දා. ඉතින් So ඔය this තමයි is we can go. සප්තාපරිහරණය. So tomorrow or when we meet next time, we will continue with the sutra. එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. So may all of us be protected by the triple gem, and thanks for listening, everybody.